ஜூன் 26, 2025 இன்டர்நேஷ்னல் டே அகெயின்ஸ்ட் ட்ரக் அபியூஸாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த தினத்தை முன்னிட்டு நர்காட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ சார்பாக பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் தமிழகம் முழுவதும் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம். இதன் ஒரு நிகழ்வாக இன்று இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் அண்ட் வேல்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் சார்பாக நடத்தப்பட்ட விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராம் திருவள்ளூரில் மஞ்சக்கரணையில் வேல்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் நடைபெற்றது. அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்னென்ன, அதுக்கு சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள் என்னென்ன என்பதை தெளிவாக விளக்கினோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் நர்காட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ சார்பாக நானும், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக பிரபுசங்கர் ஐஏஎஸ் அவர்களும், காலேஜோட டீன், ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் செக்ரட்டரி, பிரசிடென்ட் அனைவரும் பங்கேற்றார்கள். பொதுமக்கள் அனைவரும் நர்காட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ மற்றும் பல்வேறு அரசாங்க அலுவலர்கள் மற்றும் ஆர்கனைசேஷன்ஸோடு இணைந்து இந்த போதைப் பொருளுக்கு எதிரான இந்த போரில் நமது நாடு வெற்றி பெறுவதற்கு உறுதுணையாக செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த எவ்வளவு பேர் இன்னைக்கு காலையில் ஜஸ்ட் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் எவ்வளவு பேர் காலையில் யாருமே இல்லையா? அங்க ஒரு ஒரே நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது இன்னைக்கோ இல்லை லாஸ்ட் 24 ஹவர்ஸ்லயோ ஏதோ ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, யோகா அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கிறது யாருக்கு? ஒரு 10%. சோஷியல் மீடியா, இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுறது, please put down your hands. This is exactly the reason why this awareness program is conducted among the students. ஐயோ இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்றது தான் சொல்லுவாங்க. இல்ல எனக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்றாங்க. இப்போ உங்க ஸ்கூல்ல நீங்க படிக்கிறப்ப யாராவது கேட்டிருப்பாங்க, சீஃப் கெஸ்டோ டீச்சர்ஸோ, நீங்க பெரிய பெரிய பையனாகி பெரிய பொண்ணாகி என்ன ஆக போறீங்க சொல்லி நீங்க டாக்டர் சொல்லிருப்பீங்க இல்லையா? அட்லீஸ்ட் யோசிச்சிருப்பீங்க. 6th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப யோசிச்சிருப்பீங்க. இப்போ போய் நீங்க ஒரு ஸ்கூல்லையோ இல்லை காலேஜ்லயோ காலேஜ் ஒரு ஸ்கூல்ல போய் கேட்கறீங்க, பேட்ச் ஆஃப் 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட போய் நீங்க என்ன ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்சஸ் என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா நான் படிச்சிருந்த இந்த டைம்ல இன்ஜினியர், டாக்டர் அக்கௌண்டன்ட், லாயர், அந்த மாதிரியான ஆர்மி, நிறைய பேர் ஆர்மிக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க, போலீஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஆசைப்பட்டாங்க. பட் இப்போ என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்சஸ் வரும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர், டிராவல் பிளாகர், ஃபுட் பிளாகர், அந்த ப்ரொஃபஷன்லாம் நம்ம கத்துக்கிறதுன்னு சொல்லல. பட் எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த ப்ரொஃபஷன்ஸ்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னா நாட் பிகாஸ் they are interested to travel, not because they are interested to learn about food, culinary experience and all that. What they are looking at? They are looking at Instagram influencers, people making easy money. So that's something which they are looking at and looking at the profession that way. நீங்க டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டா look at the money, right? You thought about it's a normal profession, it's going to give you satisfaction. Why it is going to give you satisfaction? Because you are going to give something which you learn to the society. You are going to spread love and happiness, that is going to in turn give you satisfaction. என்றதுனால நீங்க மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணீங்க. கரெக்ட்டா? இப்போ நீங்க மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணீங்க, காலேஜ் வந்தீங்க. நீங்க காலேஜ் கட்டிட்டு சினிமா போலாமே, ஒரு நாள் போலாம், 2 நாள் போலாம், டெய்லி போலாமே. அதான் உங்களுக்கு இமீடியட்டா ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது. given a choice, ஒரு பிளேட்ல மட்டன் பிரியாணி, இன்னொரு பிளேட்ல கீரை சாதம் என்ன சாப்பிடுவீங்க? மட்டன் பிரியாணி தான் சூஸ் பண்ணுவீங்க. நான் உங்களுக்கு 3 வேளை மட்டன் பிரியாணி போட வச்சுக்கோ, சாப்பிடுவீங்களா? அதே சில பேர் சாப்பிடாம இருப்பாங்க. திரும்ப தூங்கி எடுத்துக்க அடுத்த நாளும் 3 வேளை மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட முடியுமா? ஏன் அவங்க பாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேங்குது? அதனால இட் gives you happiness. இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் பார்க்கறது gives you happiness. சாப்பிடலாம் பாப்பா ஒண்ணா போங்க, it gives you happiness. But after one hour you feel drained emotionally. Why? ஏன்னா your body, your brain, your mind takes some amount of இந்த மாதிரியான ஜங்க் ஃபுட், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம். It will also give you happiness, dopamine, oxytocin எல்லாமே வரும். ஆனா if you get it to the right way, that will be give you the good feeling, long lasting feeling உங்களுக்கு வரும். மெயினா அது சொல்றீங்க, டெய்லி காலையில வாக்கிங் போறாங்க. வாக்கிங் போறது, ரன்னிங் போறது எவ்வளவு கஷ்டம், மூச்சு வாங்குது, காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணும். ஆனா போறாங்களே, அதோட பெட்டர் ஆப்ஷன் என்ன? நல்ல ஏசியை போட்டு தூங்குறது பெட்டர் ஆப்ஷன். ஏன் அதை பண்ண மாட்டேங்க? ஏன் அவங்க இவ்வளவு பேர் காலையில வாக்கிங் போயிட்டு ரன்னிங் போயிட்டு இருக்காங்க?
So that dopamine is coming from the right way. உங்களுக்கு அதே எக்ஸாம்பிள் தான். நீங்க வந்து காலேஜ் கட்டடி சினிமா போறீங்கன்னா செமஸ்டர் முடியும் போது திரும்ப உட்காந்து 4 எக்ஸாம் எழுதணும். இப்போ நீங்க கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல நல்லா இருக்கலாம். கஷ்டப்படுறது இல்லை. The right word is கஷ்டப்படுறதுன்றது right word is delayed gratification. இந்த வேர்ட் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? delayed gratification. இந்த வேர்ட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கனாலே போதும். லைஃப் ஃபுல்லாவே ஒரு ஹாப்பினஸ் ஸ்டேட்ல எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாருக்குமே வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும். சினிமா பார்த்தா சந்தோஷம், பிடிச்ச விஷயங்கள் சாப்பிட்டா சந்தோஷம், காலேஜ் கட்டடிச்சா கூட சந்தோஷம் தான். ஆனா நீங்க அதை பண்றது இல்லைல்ல. படிக்கிறீங்க, கஷ்டப்படுறீங்க, எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, டிகிரி வாங்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் போய் வேலை பார்க்குறீங்க. ஸோ வி ஆல் சர்ச் ஃபார் ஹாப்பினஸ். பட் இஃப் யூ சர்ச் ஃபார் ஹாப்பினஸ் த்ரூ த ராங் மெத்தட்ஸ், இஃப் யூ சர்ச் ஃபார் ஹாப்பினஸ் த்ரூ ராங் மெத்தட், யூசிங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ், yes, it will give you happiness. Unfortunately, the long run is going to damage your body. It's going to damage your brain. அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் தெரிஞ்சது அப்படின்னா இப்போ சார் ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்க. இந்த காரில் போகிறது ஆக்சிடென்ட் எவ்வளோ சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவ்வளோ சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அண்ட் த மோஸ்ட் சர்ப்ரைசிங் அண்ட் ஷாக்கிங் திங் இஸ் whenever we arrest people, we arrest peddlers, we go through their phone, WhatsApp messages எல்லாம் பார்க்கும்போது number of people who are their consumers, அதில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இது ஒரு டாக்டரை நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணோம். டாக்டர் அரெஸ்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு கேட்குறப்ப என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, காலையில் நீங்கள் பயங்கரமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் சார், பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஈவினிங் இதை யூஸ் பண்ணேன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிறேன், அதுக்கப்புறம் திரும்ப நெக்ஸ்ட் டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். இதே மாதிரி தான் சார் 2-3 வருஷத்துக்கு ப்ராக்டிஸ் போயிட்டு இருப்பீங்க. அப்புறம் 3வது வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு நீங்களும் பேஷண்ட்டாக தான் இருப்பீங்க எங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது. டாக்டர்ஸ்க்கு நான் சார் சொன்ன மாதிரி யூ ஹேவ் ஈஸி ஆக்சஸ் டு ட்ரக்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் நோ த ரைட் டோசேஜ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். You have access, you know the right dosage to be taken, not to get overdosed அப்படின்றதுனால the problem of addiction is more. And there is a lot of misinformation being spread in social media, especially Instagram. நீங்கலாம் பாக்குறீங்க இல்லையா? ட்ரக்ஸ் எடுத்தா கிரியேட்டிவாகலாம், ஒரு செலிபிரிட்டி ட்ரக் எடுக்கிறாரு, அப்படி இப்படி எல்லா விதமான நெகட்டிவ் ப்ரொபகண்டாவும் இன்ஸ்டாகிராமில் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கு. You have to search for the right news in the right place. The right news in the right news will only come in the newspapers. The wrong news இருக்கு இல்லையா, அது வரும். இந்த யூடியூப் சேனல், இன்ஸ்டாகிராம்லாம் அது வரும். And you are more educated and brilliant people. Choose the right news, consume the right news, get the right information, spread the right information, spread happiness and love. Thank you very much. Unfortunately, I have prepared a presentation. My topic is a religious topic. Okay? You சொல்லணும்னா ரெண்டு பெஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது படிச்சாலே போகணும். It reads like this: policy driven and satisfying. Okay, so please bear with me. They have invited me for some reason. I was selected to some 2 months back. Present selected to கிடைக்கிறதுனால பாப்பா selected to they have invited me for a reason, because one, I represent the government and I'm here to tell what the government is doing very clearly. Number two, I have also done a few things on this drug prevention, so I have experience. But I have been, in fact, I have been everywhere. As a medical student, the level of I have the I have been assistant professor in medical college. I have been a private practitioner. I have been in enforcement. I have got almost every kind possible. So I know your psyche. If you want to speak, please speak. People who are away can tell your friends what this person uttered in this meeting. Problem parents are very much. So my topic is very interesting. It's policy prevention and community engagement. Government response to drug abuse. I will try to make it as clear as possible. So my name is Rahul Shankar. I am in charge of all the buses, government buses running in Chennai. MPC would have managing director. So in all government offices and all, so this is one very relevant Tirupurad. I may not entirely agree with it for some reasons, but this is what Tirupurad said more than 2000 years ago. Eenrod Viti Vinadal, Eenrod is not to do with
இந்த அம்மா முன்னாடி குடித்து விட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமே எவ்வளவு தாங்க முடியாது. அம்மா எப்படியா இருக்கலாம் இல்லையா? பட் in front of your mother, something always foreign. How would you feel in front of the scene? Thanks to or no thanks to influencers in the social media. Yeah. This is a relax பண்ணுங்க. So இந்த கூமாப்பட்டி So people influencers can influence everything. No, but they use in the village. So why do I say this? Let me complete. Online. Say, please understand what the science said 2000 years back is still true. Drugs are not cool. That is exactly the point I made. Drugs in any form are not cool. Okay. So, Chinese gentleman is a suit. இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா 1839 சைனால இருக்கிற ஓபியம் எல்லாமே அழிச்சாரு. அவருடைய அந்த செய்தியுடைய ஞாபகமா தான் June, it has the last day it ended this campaign against opium in China ended on June 22 in 1839. So that is why we commemorate this day, June 26 every year as International Day Against Drug Abuse and Trafficking. So இந்த வருஷம் என்னன்னா சைக்கிள் போட்டு உடைக்கல, ஓட்டர் சைக்கிள் கிடையாது, greatest cycle of drug transmission, drug abuse and drug trafficking, stop organized crime. So you may think, okay, இந்த வருஷம் நமக்கு எதுவும் சொல்லல அப்படின்னு. No, this is for everyone. Each and everyone can play their own part in breaking the cycle, be it drug abuse or drug trafficking. So the word is சொல்றேன். Okay, so this is something you just get to know where things stand. So worldwide, I'm not including alcohol. Alcohol also is a substance that is abused. Among the major substances that are abused, other substances of abuse, cannabis, opioids, cocaine. So you can see whatever we are, we have a distinct trend. India has a very distinct trend, but just to, and this is the prevalence. Okay, so close to 4% across the world are using cannabis. India, the opioids use is more compared to the other states. And if you see the artificial drugs, ADS is again higher in the other countries. In our country also it is on the rise. So this is the relatively older data. The new data says this. So drug use generally is on the rise. Especially please look at the last one, amphetamine excellence, the purple graph. So that graph basically synthetic drugs. Yeah, breaking pattern and the breaking pattern. So those drugs are on the rise. So it is a very unique challenge. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா natural drugs இருக்கு. So உங்களுக்கு opium, so பாப்புலர்ல வருது cannabis, கஞ்சா, அதே போல cocoa. இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு இடத்துல விளைவிக்கணும். It is basically derived from plants, plant alkaloids. So enforcement relatively it is you can intervene at a point where openல கஞ்சா பயிரிடுவாங்க, தடுக்கலாம், பிடிக்கலாம். But in the synthetic drugs la irukku prachana, so you would have most of you would have seen breaking pattern இல்லையா? So professor எங்க குக் பண்ணாரு மெத்தட். So ஒரு சின்ன 10 ரூம்ல வச்சு குக் பண்ணி உலகத்துக்கு சப்ளை பண்ண முடியும். So that is posing a huge challenge to the enforcement agencies, and unfortunately that is on the rise. So okay, so what has the government done? Again, these are the very boring part of my presentation, but still I have to do it because I have been invited precisely for that purpose. This is what is happening at the national level. There is a program called, I hope many of you can follow, Nasha Mukt Bharat Abhiyan. அப்படின்னா போதை இல்லா இந்தியா, போதை இல்லாத இந்தியா, Government of India program. It's a nationwide campaign. It is addressing only three-pronged strategy. Sir represents NCB. So supply side, எப்போ இன்டர்வென்ஷன் இதுமே இருந்திருக்கும். சப்ளை குறைக்கணும், டிமாண்ட் குறைக்கணும். சப்ளைனா என்ன? போதை பொருட்கள் அது சப்ளையவே குறைச்சா இருக்காது இல்லையா?
போதைப் பொருளுடைய இந்த இதுவே குறைச்சோம்னா சப்ளை. டிமாண்ட்னா என்ன? நீங்க பயன்படுத்துறது. ஸோ பயன்படுத்தக்கூடிய மக்களுடைய அந்த எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது. ஸோ சப்ளை சைடு இஸ் மோஸ்ட்லி கொஸ்டின் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அதாவது போலீஸ் மாதிரி சார் வந்து இந்த ட்ரக் பெட்லர்ஸை பிடிச்சி அடிச்சு எங்கே கஞ்சா பயிரிடாம எடுக்கிறது. ஸோ தட் ஆல் கான்ஸ்டிட்யூட் சப்ளை சைடு இன்டர்வென்ஷன்ஸ். டிமாண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்ககிட்ட வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டுடே இஸ் டிமாண்ட் சைடு இன்டர்வென்ஷன். யூ ஆர் டாக்கிங் டு பொட்டன்ஷியல் people who could use and also people who could be messengers of the so drug abuse குறித்து awareness எடுக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா demand side interventions. So what this is doing is doing a supply side supply curve by NCB, outreach awareness and demand reduction by the industry, அதே போல treatment facility. So when somebody has become a drug addict, treating them is one important strategy. So you can see the numbers for yourself. Lot has happened under the program. So தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு government has also come up with numerous initiatives. So awareness programs have been happening. ஒவ்வொரு ஸ்கூல் காலேஜ்லயும் பாத்தீங்கன்னா we have formed drug clubs. Drug reporting ஒரு nodal teacher would be there for schools. Then ஒரு toll-free number இருக்கு. Drug free தமிழ்நாடு மொபைல் ஆப் இருக்கு. I encourage all of you to use this app. இந்த ஆப் எதுக்கு அப்படின்னா you have any issues relating to drugs, you have a problem, you have a drug addiction problem, you find your friend or somebody in your vicinity who is using drugs, or you come to know that there is a drug trafficking happening, please in the app மூலமா if you can just bring it to our notice, to the notice of the law enforcement agencies, we will certainly be of much help both for you and for the community. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா the confidentiality of the person is ensured. So that is something you need to know. A lot of things have happened. Most notably நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒரு 1 year குள்ள கூட a very famous institution in Chengalpattu districtல raids happened in hostels and drugs were seized. So but the number of raids launched by enforcement agencies has increased. Intelligence gathering இப்ப போலீஸ் மட்டும் இல்ல, food safety department ஒண்ணா சேர்த்துக்கிறாங்க. So this is the latest development. So especially education institutions சுத்தி இருக்கிற இடங்கள்ல the raids are happening on a large basis. Seizures have increased manifold. அது தவிர கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல 25 மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் எல்லாத்துலயுமே டிடிஎக்ஷன் சென்டர்ஸ் have been opened. So this is a pioneering effort in the country level. Right. So இவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தோம். நீங்க ஸ்கூல்ல தெரியுமா? ஸ்கூல்ல தெரியும். சரி. The school life is a very commonly abused substance among school children. அதாவது ரெஸ்பிரேட்டர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு it is a very very commonly used school children. அது என்னன்னா oral tobacco, basically புகையிலை இருக்குங்க tobacco உடைய ஒரு oral form தான் school life. நீங்க டீச்சர் ரிவ்யூ மீட்டிங்ஸ் நடத்துவோம். இப்போ கூட months back there was a media இல்லையா, கலெக்டர் சார் வந்து ஒரு சத்தம் போட்டுருவாங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோலாம் வந்துருக்கு. ஸ்கூலுக்கு போனால் சத்தம் போடுவோம், டீச்சர்ஸ் கேட்போம், ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன் போரா இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ டீச்சர்ஸோட பதில் ஒன்று நிறைய சொல்லுவாங்க. அவங்க நம்ம மேலே கைட் சார் ட்ரக் யூஸ் நிறைய இருக்கு சார் அப்படின்பாங்க. இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம், அப்படியா ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் அஸ் who is suffering, யார் பண்றா, எங்க கிடைக்குது, இது போல இன்டெலிஜென்ஸ் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. there's a mechanism. பட் பிகஸ்ட் சேலஞ்ச் என்ன தெரியுமா, ஒரு ஸ்கூல்ல ரிவ்யூல ஏன் குழந்தைங்க வந்து படிக்கலன்னு சொன்னா சொல்லிடுவாங்க. பட் யூ வில் நாட் கெட் ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் எனி ஸ்கூல். ரீசன் என்ன, ஸ்கூலுக்கு கெட்ட பேர் வரும். ஸோ ஹெச்எம் திட்டுவாங்க, இந்த ஸ்கூலுக்கு கெட்ட பேர் வந்தா ஹெச்எம் திட்டுவாங்க. ஏன்னா அவங்க it's a big enigma we were unable to crack. In this context, when I was collected through Urdu, we launched a very unique initiative. Adha patti mattum solren, just to tell you what we did. So we launched something called Project Punnagai. So Project Punnagai enna irukum, smile enna basic on the face of it. It was a intervention to screen all school children for oral screening. So oral ஒரு dental screening என்ன பண்ணுவாங்க, வாயில உங்களோட oral cavity, mucosa, dental இது என்னென்ன issues, so gingivitis இருக்கும், dental caries இருக்கும், என்னென்ன issues இருக்கும். So it's a very benign or harmless oral screening camp. We screen 16,824 students. So ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறப்ப இன்னைக்கு உங்க ஸ்கூல்ல oral screening camp.
but it is a camouflage intervention. What we did was a camouflage intervention. Camouflage intervention. What we had in mind was to identify children with oral tobacco use. This is a first of its kind intervention. This has not happened anywhere. This was a very novel idea. When somebody uses oral tobacco, as medical students, we will know it will leave its mark. It will leave a plaque, a white plaque, a blue plaque, or ulceration. So there's a spectrum of oral lesions when somebody uses oral tobacco. So we call signs of oral tobacco use. நம்ம இவ்வளவு நாள் ரிலேட் பண்ணிட்டு இருந்தது சிம்டம்ஸ். We were relying on symptoms like பையன் நல்லா படிக்கல, பையன் தூங்கி விடுறான், அட்டெண்டன்ஸ் இல்ல, ஆப்சென்டீசம் இருக்கு, இதெல்லாம் வச்சு டீச்சர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு. சிம்டம்ஸும் கணிக்க முடியாது, பார்த்தாலும் சொல்ல மாட்டாங்க. போங்கடா நீங்களே எனக்கு வேண்டியது நானே கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு களத்தில் இருந்தது தான் this project பண்ணது. So this slogan which we have is unveiling the stain behind the smile. The pain behind the smile சொல்லுவாங்க. This is stain behind the smile. So this is what we did. So as you can see, we involved some 6 private dental colleges also. எங்க PhD dentists are there. 230 school through all students were staying. You can just look at the numbers, mind-boggling numbers. So it was a proper ethical study. So 50% of the people had dental problems. What is available in public domain information is this. The most common issue is gingivitis, caries. இதெல்லாம் in public domain. The last 2 things is what only we know. I am also not sharing in public for reasons I just mentioned. We could identify X number of students of suspected tobacco use. It is a number which I am not going to reveal precisely because we don't want to sensationalize it. But we know which students have it. So that will be suspicious. Then what we did, we recorded the blood nicotine. So current use of tobacco irundadna, it will show in your blood. அதுவும் எழுதும், அதில் எவ்வளோ nicotine phosphorus. So I have numbers. I won't reveal it today. Especially media friends are here. So then what we did, we did not stop with this. So எந்தெந்த ஸ்கூல் கிட்டத்தட்ட I will again not tell them this. There were significant number of schools out of 231 where this X number of students were found. And the school so now we know where to target. And the school எல்லாத்தையும் பண்ணோம், 62 ஷாப் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், 107 கடையில தபாக்கோ கடை. So it was like a very specific intelligence we could derive because there is use. So there should be source somewhere else. So we did this. We seized more than 228 kilograms of tobacco, and this was possible with proper coordination with the district police. So in the supply chain, this was an intervention. So what happened next? So இப்போ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், இவ்வளோ குழந்தைங்களுக்கு suspected oral tobacco use சும்மா விட முடியாது. So we did health education sessions. So this is primary intervention. So we had a significant number of students who did not have any lesions. So for them, so any community medicine students எல்லாமே, so first year வந்தவங்கள, so there are levels of prevention. I'm a community medicine person who's been I'm passionate for that my branch. So there are 4 levels of prevention, if you know. Primordial, primary, secondary, and tertiary. What is primordial prevention? Yes, somebody? Sir, what is somebody? Can somebody say what is primordial prevention? Can somebody tell the spectrum with an example? This levels of prevention, can you tell it with a very simple example? Anybody? Let us say the disease in question is hypertension. Can you tell what all constitutes various levels of prevention? Anybody? We will give you some. So, no open challenge. Medical students. So, hypertension is the disease. Okay. So, now tell me what all constitutes various levels of prevention for hypertension. Okay. Yeah. So, Surya. Can somebody pass on the mic to Mr. Surya, Dr. Surya? You can come here also, Surya, if you are comfortable in doing that. For primordial prevention before the arrival of risk factor, we can screen engaged persons for hyperlipidemia or other blood parameters which have potential risk for developing hypertension. Okay. And primary prevention is before the arrival of disease, but there is a risk factor. Okay. So in specific population, they can do blood pressure screening.
If they are having potentially above 140/90, those are suspected and they can do ABPM, ambulatory monitoring of blood pressure. And in secondary prevention, for treatment, whether lifestyle modification is non-pharmacologically or for pharmacological management, antihypertensives can be used. For after complications have arise like coronary artery disease or potentially myocardial lesions, so they can be given for disability limitation to prevent their complications. Prophylaxis of drugs can be given. Which year you are studying? Third year. Can you please give a big round of applause? They said, please come. Surya, please. Okay. He excellently illustrated the levels of prevention. I'll again put it for you. I'll start from primary prevention. So risk factor. So there are two things: risk factor, disease, in fact, 3 things, complications. Risk factor வந்ததுக்கு அப்புறம் disease வருவதற்கு முன்னாடி தடுக்கிறது தான் primary prevention. So ஒருத்தருக்கு obesity is a risk factor, smoking is a risk factor, alcoholism அந்த பாயிண்ட்ல போய் இன்டர்வென் பண்ணி disease வரத தடுத்தா it is primary prevention. Secondary prevention, somebody has got a disease. Early screening is a form of secondary prevention. Early stage la கண்டுபிடிச்சு காம்ப்ளிகேஷன் வராம இருக்கிறது செகண்டரி prevention. காம்ப்ளிகேஷனே வந்துருச்சு, அந்த காம்ப்ளிகேஷன் let's say chronic kidney disease அது ரொம்ப மோசமாகாம அவர் அப்படியே காப்பாத்தி disability limitation பண்ணும்போது டெஸ்ட். Primary prevention is prevention of emergence of risk factors. அதாவது let's say we have a concept in our state government, walking areas have been designated. So ஒரு சொசைட்டியவே ஹெல்தி சொசைட்டியா உருவாக்குறது primary prevention. That is, எப்படி எல்லாரும் நல்லா ஹெல்த்தியா இருங்க, எக்ஸசைஸ் இருங்க, ஃபுட் நல்லா சாப்பிடுங்க. ஸோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வரவிடாம ஒரு சமுதாயத்தை மாற்றணும். இட்ஸ் a community level prevention, more often than not. So that is called primary prevention. It was very well explained by Mr. Surya. So primary prevention is what we did. So யார் குழந்தைங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இல்லையோ, we did health education sessions, parent teacher primary influence of பயன்படுத்தணும். So all this we did. So the next one, primary prevention. So saying at the early stages of this, அவங்களுக்கு dental science வச்சு we did all this. Okay. So அதே போல source reduction was also form of primary prevention. Secondary prevention தான் நான் சொன்ன மாதிரி there are oral markers for oral tobacco use. So we identified these children and we did blood tests to confirm them. Then we followed up the treatment. We evolved a treatment protocol. என்னென்ன குழந்தைங்க positive, blood positive, and also oral lesion இருக்கிற குழந்தைக்கு we have devised a regimen, a treatment regimen. We are putting them on treatment. அது போல we have. Then all of us were counseled. Regular counseling sessions for children affected with addiction. So this is a very in our single slide it has everything. So this is one thing I can we did this relating to drug use. So okay. So now that I really want to come to the real reason why we are here. Mr. Arvind IPS has very clearly told you in a very in the absorbing manner, drugs are not good. Let me tell you. Aதாவது, as students of biology, as students of science, you'll all be aware, human mind needs some rest. It needs some form of relaxation. It needs some unwinding. Correct? So, addiction is not a bad thing in a way. Correct? Only that whether you are getting addicted to the right thing is the question to be answered. So let us rephrase it. அதாவது ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு எனக்கு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவோம்னு தடு சொல்லுவார்ல, அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவோம். We are not here to say, we used to say, don't get addicted. Okay? You can stay strong. But we are very weak, puny people. Yeah? Low-key போட்டு ஹெல்த் அடிக்கிற மாதிரி. We are not health. Most of us are low-key, puny. And அதுவும் டாக்டரா இருக்கிறப்ப people think as gods. Yeah? We are like in a way low-key, a puny god. You remember that first part Avengers அடிப்பான்ல முடிச்சு சொகப்பான்ல. We are all weak, puny gods in a way, demigods in a way. People look at us like gods.
பட் நம்மளே உள்ளுக்குள்ள ஒன்றும் இல்லை இல்லையா? பிராணிங்க, நீ தான் டாக்டர்னு சொல்ற, எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அந்த லெவலில் தான் ஆர் மென்டல் நேக்கட் பிளஸ். ஸோ let us come to a compromise. What is the compromise? We used to strongly go and tell, addiction ஆகாதரா முட்டா பயிலே அப்படின்ற மாதிரி, பண்ணாதீங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? But now we have toned down a bit. No problem, get addicted. But the compromise I want to strike with you all is get addicted to good things in life. So good things, it could be anything. Get addicted to success. Okay, success begets success. Get addicted to creative pursuits. Get addicted to creative pursuits. Get addicted to some sports activity. And there are a lot of things to be addicted to. For a small thing, my addiction is I am a low budget watch collector. My addiction. Whenever I use my mobile, it's in the 50,000 watches. I have a huge kind of a penchant for. Likewise, harmless addictions, positive addictions. Some addictions can be positive. It can actually bring you good things in life. Yeah. You can be addicted to success. You can be addicted to helping people. That's your addiction now. You can be addicted to being good things. Those are the positive externalities. And then the next in the spectrum is harmless addictions. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு வேணா கஷ்டம் வைஃப் விட்டுவாங்க, இந்த ஆளுக்கு எடுத்து பார்த்தா ஏதாவது வாட்ச் வாங்கிட்டே இருக்காரு, சார். ஸோ இட்ஸ் அ ஹார்ம்லெஸ் அடிக்ஷன். ஸோ தீஸ் டூ யூ ஆர் அலவுட். ஸோ டுடே வி கேன் ஸ்ட்ரைக் அ காம்ப்ரமைஸ். பட் லெட்ஸ் நாட் கெட் அடிக்டட் டு த worst things in this world. The worst things in the world மிக மிக பிரதானமானது என்னது? ட்ரக்ஸ். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் இங்கே பேசுகிறவங்க எல்லாமே கிரிஞ்சு மாதிரி தான் தெரியும் இல்லையா? ஏன்னா உங்களுக்கு எனக்கு வயசு ரொம்ப அதிகம். நான் 2000 மெடிசன் ஜாயின் பண்ணேன். I joined MBBS in 2000. So there's a huge gulf. I represent the last remnant of me, that previous batch, previous generation உடைய கடைசி vestige of the last generation. So our mindset would be much different from yours. எல்லா உலகம் தோன்ற காலத்தில் இருந்து there has been addiction. But let me tell you, addiction is certainly not a cool thing to do. So what can I do? We just in the initial few slides we had a point, break the cycle. Correct? இங்க உங்க இதுல சைக்கிள் வச்சிருக்கீங்களா? அதுக்குள்ள கேம்பஸ்க்குள்ள டிராவல் இருக்கு. I worked in an early college where உள்ளுக்குள்ள காலேஜ் சைக்கிள் போகும். ஸோ சைக்கிள் போட்டு உடச்சிடாதீங்க. இங்க என்ன சொல்லணும்னா, the cycle can be broken when you join the fight against drug abuse and drug trafficking. So drug abuse எப்படி? When you are offered, அச்சா வாடா ஒரு ஜாலியாக இருக்குங்க, இது மட்டும் ஒரு இல்லைவேன் சூப்பராக இருக்கும், யூஸேனோ தம்பி போப்பா அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ யூ கேன் மேக் அ சாய்ஸ், நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், ஃபார் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ. அண்ட் த செகண்ட் திங், யூஸ் யுவர் வாய்ஸ். யூஸ் யுவர் வாய்ஸ்னா என்ன? த வாய்ஸ்னா யூ கேன் இன்டர்பிரேட் போத் இன் அ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் மேனர். You know your friend, you know your acquaintance, you know your very close buddy who is now, I'll tell you from my own example. One of my friends is a smoker actually. எப்போ பார்த்தாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், ஏய் ஸ்மோக் பண்ணால் விழுத்துருவேன்டா அப்படின்னு. இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ். He will think it is an intrusion into his privacy. அந்த அளவுக்கு போனாலும் I constantly pester him. It is not an intrusion into privacy. You're doing a world of good to your friend or an acquaintance. So please do it. Pester, use your voice. Constantly pester him or her for getting out of it, and don't judge them. So as you are doctors, பேச வேணா கட் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல கரெக்ட்? So how does it happen? In disrupting virus, but I don't suspect vandalism here. So we have come to the end of it. I had a last slide was kind of a, okay. So that should use your voice. And the second thing about using your voice is very simple. Please install the app and inform anybody, any intelligence relating to drug trafficking is very helpful. You can be a hero. Last slide, next slide. Okay, so that's it. So all your heroes, all these men on these street, they have to be not to pass. Just be like that. Thank you.